Oimore nyakoronga juang en Jumapil kod ariyo dwe mar 9 2024 en geno mar ni riyo makare machiegni hecheno ni maratil en mor mara ni Ramogi TV mar weche manyien ka benda miyo wacho anwaye koreo makare mar nyisi mag mabino tucho odiochiengni makawuono ka bende siasa medo tedore e duond bura mar Kenya Kwanza ka bende siasa e kind jatend piny gi jalup ne medo bedo maliet ka sani nyakoronga juang jalup ne krodero mipira ne jatend piny mondo mi en owuon ong'eni weche motendore kod yuaro ke kindgi obedo kod giko kama getimore nyakoronga juang weche motendore kod siro somb joma nie tiegruok bende omedo timore pacho kae ka bende riwruoge medo godwonde ka bende koro gidwaro mondo meduo kido manyien mano ma siro somo machon bende weche go mag omenda mag bazari medo kelo weche paro mopogore odhibedo kanyo e Cornelius Oduor manjalo jatend KHCR ka riwruok makelo ratiro mar oganda mak nyamita en jaod bura ma urire gedhi gombaka wach mar bazari kata NGCDF abendo sebedo kakilo liete pacho kae to ak midhi takanyo gi George Bati mana e chendo ni maratil kiny mar ariyo to mokwongo magi thuond weche. He promised the people of Kenya that under his watch his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We are asking him to keep that promise. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kone jatend piny Kenya William Ruto ni ema en gi ting' matieko koko masani omuoche kindgi. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali kuwaruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hawajajiunga kujiunga. Riwruoge Makedonio Uganda duani jatend piny Kenya William Ruto owo oko aput manyocha ochuogi mar nono chenro mar siro sombrany kendo duok jopiny chenro machon. Wan gi pek nikech itwa dhi nam to seche ma dhi nam gi waganda ma wareche nam ka kendo yudo ka samoro ka yoni ok rech 20 to gikawo rech go te ma gidhi godo. Jolupo ma Homa Bay onyiso luoro ni ginyalo medo yudo lal e lwet apisa mag arita mawuok e pinje ma libamba poni sirikal ok ojiwo negi arita. Machiegni nyakoronga juang chendo en ratil kaka pile waroko pachi live mar ote machuo kari adeka auchiel nono ka bende wantiere live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube duto warake pachi nyakoronga juang odhiambo makawuono wan gi jaloko mar Alizo Tieno machiegni nyinga Lydia Hukeyo. Obila e sub-county marari dai county Masiaya. Timo nonro ewi tho mar Moses Oduor ma en jalup ruoth ma member sub-location ma wachore ni nonegi gi jok moko ma okong'e sa 7 mar otieno manyoro. Kalore gi komanda mar obila Masiaya, Sera Koki, jalup ruoth no wachore ni nowuok oko mar yudo konyruok matine kar konyruok mantiere dalane kanyo mane jogo monje kendo tong'o ng'ute gi ojalo. Ne oring kode e kar thieth maluok Mission Hospital mantie machiegni kata kamano nowito ngimane kata kapok ochak thiedhe. Kalore gi hinyruok marach manoyudo, ringre okane kar kano ringre maluok Mission Hospital ka ito timne bero. We have been informed by the sub-county police commander Arienda. We are actually looking into that matter. Is Moses Oduor. He was actually assaulted in his home. He was assaulted during the night. He was taken to the hospital and succumbed to the injuries at Luaka Mission Hospital. But we actually do the investigation first to see whether we can actually get the sealants. And the DCI men and officers are on the ground. Establish how could somebody come and attack him in his home. Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni ochiwo thuolo jatend piny Kenya William Ruto mondo los weche mosekethore e kinde kode. Gachagua mano olose kinde alam e gwenge Mathika e kaunti ma Kiambu okone William Ruto ni en kod ting' mar keto duond bura mar UDA e bedo mano ma ongirore kendo ma onge kod tungni mora mora. Moko kuom jod bura kod jotel mamoko mano oteno Gachagua osiro pache no. Kendo koro gisiemo jogo machano thicho oko Gachagua e apisi. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu. You have a choice. Kwamba hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe. Unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. Ni mzuri kubuka kujibu wema na wema. Na niseme kama huu mlima
ungefunga macho na useme usikie sauti ya Uhuru Muigai Kenyatta, wale wako katika mamlaka hawangekuwako. We give very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. Jod Bura Masuba South, Karoli Omondi kod mano magem Elisha Odhiambo nyiso jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua mondo kaw ting' mar tieko tungni masani omuoch e kindgi kendo keto maino e jiwo dongruok e pacho kae. Jatelogo wacho ni ber kod dongruok mar uchumi nyalo mana biro kantiere kwe mar siasa e thur kae. Bende gikwero jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ni kik dir weche makide kelo pogruok e sirikal kod kind oganda jo Kenya. Jagoro mongere migawo mar arita Dr. Ramogi Omolo bende ojiwo wach mar kanyakla mar oganda kod kwe e piny Kenya. Ne gilose piem mag wende jo adwen e kanisa mar Homa Bay SDA. It is just 2 years into this administration. We still have 3 years. If it was late in the day, one would say that we can wait for the next elections and then they can dissolve that union. But I don't think Kenya can afford a discordant presidency for the next 3 years. So a political solution has to be found to this problem. It may be not immediate, but I'm very confident that at some point people will see reason and figure out that this is not going to work for Kenya. So we need some solution to this problem immediately. All the animosity that we are building is not good for the country. The country needs to go on a development trajectory. It's only 2 years. We can't have election every year campaigning for 5 years. When will the country work? So I call upon him and his cohorts to pull back a step further to ensure that this country remains on a steadfast, remains steady in terms of stability and in terms of progressive development. Ne jothurwa wan gi kinde maber ma wayudore kaka jo Kenya ni wanyalo nyayo kwe kendo wakelo dongruok e thurwa. Watem mondo kik wayiene jotelo ma samoro nyalo dhirowa e yore madhi kelo koko kaka chien kama ne wantie chande, mondo wanyisgi ni wadwaro kwe, wadwaro dongruok kendo wadwani wadag kanyakla. Jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo riwruok pinje ochiw sir mowinjore mondo mi obila ma Kenya omed chopo kare operation mar kwe magisebedo ka gidhi godo mbele piny mar Haiti. Ruto notimo limbe mapoya e piny mar Haiti kendo goyo mbaka kod obila ma Kenya mantie pinyno. Oyango ni mar obila 600 moko biro riwore gi jowetegi e pinyno mana joe manok kende mabiro mondo mi koro gimed jiwo arita kono. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler. Limbe mare pinya itetelo mokwongo bang' obila ma Kenya tieko ndalo 100 misen mar keto kwe e pinya iti. Melete chai mingi, kunywe chai hapo. Jatend piny William Ruto omolo kure yora lingling kendo goyo mbaka malach kod obila ma Kenya mosethiro njore mag kweth mag tama motelne kod Jimmy Cherizie moyangore kod nying mar BBQ. Ruto otiyo kod thuolono mar kone riwruoge mag pinje mondo sir obila ma Kenya kod gik madwarore e misen mar kwe e pinya iti. I came here specifically to know about your progress so that friends and partners and many other people who believe in stability and peace can work with me at the UN General Assembly to make sure that you get the requisite support, human capital, equipment, and also other resources to make sure that you deliver on this mandate.
kolose boma maduong' ma Port-au-Prince, Ruto otel ne Kenya dhi medo kedo kod njore kendo kiro gi oko e koda ka kunde mag sirikal mag ng'wano moting'o mago mag sirikal mag Haiti. The job of stabilizing Haiti, of dealing with gangs in Haiti and violence, and making sure that we free the people of Haiti from this yoke of underdevelopment occasioned by violence is possible. Ruto okonyo bila 600 mamoko mag Kenya biro donja ite jo manyien tok tieko tiegruok kalore ni mano en tielo mar ariyo mag kweth mag obila maidhi mede. That I will do everything possible to make sure that you have additional personnel, more equipment, and be better resourced so that you can undertake this assignment on behalf of all people of goodwill. Jatend piny Kenya William Ruto okone pinyno ne piny Kenya oikore mar miyo gi sir mag manyo yore mag chiro chumi, chiwo lwasi makare ne jo ala kendo chiwo tudruok makare kod jirendegi. That as we talk here, there is progress being made around the port, and that more vessels, larger vessels, are now docking at the port, and you with your brothers in the Haitian National Police are working together to make sure that the environs around the airport is secured so that we can begin to open the economy of Haiti. I have been informed by the government here that schools were supposed to open earlier. They will now open on the 1st of October. Opoyo bila ma Kenya e kum tich magisetimo kendo jiwo gi ni kinda kod chir e madwarore mar ting'o bendera mar Kenya malo. Vile niliwaeleza siku ile msiniangushe, mimi nafurahi ya mjaniangusha. You guys are the best. Mumekaa rada, mumekaa chonjo, mumefanya kazi ya maana sana. Na mumepeperusha bendera ya Kenya mahali ambapo wengi walikuwa na taswishi. Mnajua hii mission yenu kule nyumbani watu walikuwa na taswishi sana. Walikuwa na wasiwasi sana. Lakini nyinyi mkasema sisi tuko na training. Ametutendea. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Fuachige pak ni obila Musa dhi mbele gi operation makamano wakone gi hai makare. Riwruok mar elimu bora Working Group dwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto owuo komiti manyocha ochuogo marango chenro manyien mar somo jopuonjre mbalariany pacho ka kendo wit kuja chenro no ka giwacho ni osekelo midhiero e sekta mar somo. Ne giwe kaunti ma Nairobi kama gisea kwede ma giwacho ni chenro manyien no osekelo ka koro dwaro mondo mi dogi e chenro machon mar siro jopuonjre kaka yor tego sekta mar somo e Thurka. Elimu bora Working Group koro golo duondgi ewi chenro manyien mar siro som jopuonjre kuonde tiegruok ma pacho ka koro gisundo jatend piny Kenya William Ruto mondo wite oko kendo owuo komiti mar ji 129 manyocha ochuogo marango midhiero manie iye. We don't need a committee to confirm that the new university funding model is terrible and hurts our children. We have seen its devastating effects right before our eyes. Our students should not be subjected to experimental policies that jeopardize their education. Riwruogno wacho ni chenro manyien ni osekumbore gi ume kendo ranyisi ng'eny manyiso ni osekelo midhiero e sekta mar somo ka giwacho ni en chenro mosekelo kwede kind jopuonjre kaluwore ni miyo gi omenda kaluwore gi kit mwandu ma jonyuol gi nigo. Miyo jopuonjre ma ya familia ma yuto gi nok kadho ya kwede gino mana taro mar chike Thurka. They did not unveil the desperation of our learners in a particular way. They created a level of equalization of sorts. Because you only knew that, okay, I've been awarded a loan of 45,000, of 60,000, and it didn't matter much. As opposed to now when you are walking in and you ask, you are in which band? If you say you are band 1, it's also you are the very poor, That discrimination distorts even what our constitution talks about, protection against discrimination. Gidwaro mondo mi piny owacho dogie chenro machon mar chiwo omenda go ka giwacho ni nyaka ne chenro manyien chakre kwan jopuonjre madonje kuonde tiegruok osedok piny ka higa mokalo
Jopuonjre mohewo nus milion ne ok donje kuonde tiegruok kaluwore ni onge omenda mar somo. In the year 2023, nearly 600,000 eligible students skipped university placement, with over 23,000 meeting university entry requirement but choosing not to apply because the model made education unaffordable. Turejelee mpango ule uliokuwa hapo awali kuwaruhusu wale ambao walisimamishwa kufanya mtihani na wale ambao hawajajiunga kujiunga na kupata elimu ya juu. Gidwaro ni dogie chenro machon to kao kamano piny owacho los chenro manyien obed makare ka bende gidwaro mondo mi choko omenda mag bursaries oket kanyakla kendo kik kuorgi e lwet jotelo mopogore opogore mondo mi okony jopuonjre maonge nyalo yud sombgi makare. We have lots of money splintered and given to individuals called the MCS, the women reps, the MPs of the National Assembly, the governor's office with bursaries and scholarships. The president has his presidential scheme. So a lot of money is actually going to waste. It can be put together, put into education so that the right to education of everyone is guaranteed. That now we'll be talking about other things. Now looking at the situation of, okay, how are we catering for their teachers, the professors, the lecturers, teachers right from the basic level to the universities, so that we realize the actual aspect of quality. Digni podo kwa chenro mar chuga put madhi yiero commissioners manyien mag duol matawo yiere pacho ka IEBC. Digni makama obiro kaluwore gi buche ma pod yware doho mar ng'eyo ng'ama dhi chung' e lo riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Dr. Augustus Chalo Muli ma National Liberal Party mayande oyier gi jokanyo mag Azimio kendo madoho puodho kaka jakanya pudno podo makne kendo bura e doho ka kweth motel ne gi duond bura mar Wiper kwedo yiero mare. Ten National Liberal Party wacho ni ok gimor kaka ji moko manok keto tich bedo matek kendo miyo Kenya ok nyal dhi nyime mar bedo gi duol mar yiero. They want a commission that they are going to control. And we are saying as political parties and we are saying as National Liberal Party that we want an IEBC that is answerable and accountable to the people of Kenya. We do not want an IEBC that will be accountable and answerable to few political leaders. We do not understand why they do not want to uphold the rule of law, despite the fact that even the court upheld the victory of Dr. Augustus Chalo Muli. We are asking President William Ruto, you cannot be a president where people are violating other people's constitutional rights and you cannot call them out. What is happening here? Are we trying to recreate the situation of 2022 where we had a divided commission, IEBC commission? Is that what we're trying to do this time? Azimio has a big role to play in this. Azimio must let the will of the majority rule. Daika na paga uchiel nyakoro mga juang bang sa chiela midiambo chendo enda tilero kamano kum medokete mana Ramogi TV wako iyo mokungu kata kamano kapo kwa dhie yue ya neno kamonika kumu wachoka chani entiere yo makare kuwok nyakach pach wacho Ramogi TV chopo nege yo makare kata kamano siasa wacho ni ora mokoro ganda jo Kenya wacho ni jatend piny kod jalupne odao to kata kamano gichop mana singo mana gimiyo oganda jo Kenya ke gibi wach ni ticho tamoge kao kamano to giwe kombego mondo gidhi gore oko mara pisi koka giduogi mano pach Monica Kumo neno bende ote kanyo mochwale studio kae gima kosore Frederick Ouma. Frederick wacho kacha ni entiere mana Gabo Wuod Minadundo entiere Nyamira National Polytechnic. Wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro nyaka giko nigi Mogeno Pamela kantie nyakune Gotoma Bebe entiere korika chelo gi Jaode Cecily kantie Kiberingo Nyamira County gimora hinya gi weche manyien gede kala Ramogi TV medo chol ne gi weche gi e yo mabende ni kare. Wuod Rongo wacho ni en Nakuru gen kanyo gi Violet Nyarongo. Ramogi TV chopo ne gi yo makare kala kama Nyasaye mondo mi hotel ne obila mantiere piny mar Haiti yakiriga mbele koroge dhi mbele gi team operation mano mar kelo kwe e pinyno mar Haiti. Faith Muzomo kantiere Malindi mwalimu wachoka chane gimama kodhoge enne waiye miyo pinje ma oko kwe kata kamano pinywa ma Kenya kato jokuo jamni laro kiew otang polisi tieko dhano lalo ngima pile kwani wan watimo kamano moro wa mor pinje ma oko koso dak wachak gi pachoka mano pach japuonj Faith. Freddy Kotieno wacho ni polis motera iti
Ruto wacho ni gitiyo maber to Kenya ka to polisi ticho tamo. Nyakoro Mgajwang' gin mana moko mpacho ganda. Oyo matin medikete maka cheno maratil waduogo banda kamando bacho kende kikidhi mabosho. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza ambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Maisha iko fiti na sema Yemen. Nilikuwa nikitembea sina trap German. Pedis leto umbea mana fama. Usinitishe feungana na chama. Young innovator, young better. Nitakufunza kazi, nitakufunza farming. Kuja jamvi, kuja nami. Lazima tutafute, tukafunge. Yo, life ijipe. Nasio kesho. Make it happen right now, not Female genital fistula (FGF) en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 0727 337 337 kata 0735 337 337. Kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. Machiegni kendo Nyakwar Mgajwang' chendo endatil wadhi mbele gi weche manyien. Jod bura medo kwedo okang' mar doho mamalo kweda gulu madongruok mar kuonde chung' ute od bura kata NGCDF. Mokuom jod bura kotene gi jaod bura ma Cherangani Patrick Simiyu wacho ni agulu no osekonyo dongruok mar gwenge kod reso familia ma ochando kendo koro ok owinjore owite oko. Suada yenye wanasema ati wachukue hii pesa ambayo ni pesa tunatoa ndani, pesa ya basari ndio tulete niweze kugawia nyinyi, na mumeona vile mimi nimegawa. Kusema kweli mgao yangu inafanywa wazi peupe, na nimesema nitaongeza. Sasa wanacherengani, narudia tena, hii pesa ya CDF mnasema ibaki na wajumbe, ibaki hapa, si ndio? Pesa ya basari ibaki ama wachukue? Ibaki hapa, si ndio? Kwa sababu mjumbe ndiye anajua mahali iko shida. Jolupo e kaunti ma Homa Bay onyiso luoro ne ginyalo medo yudo lal e lwet apisa mag arita mawuok e pinje mag libamba po ne sirikal koketo kenge mag jiwo ne arita e kinde mag dhi lupo. Ywak ma kama wuok ka kaunti ma kamishna ma Homa Bay Moses Lilan noyango ne gilalo rekod jowetegi ma Uganda kod piny ma Tanzania mar nyayo arita e nam lolwe. George Bati ntiere gi ler. Kata obedo ni tend pinje Afrika ma ugwe lero kaka gimedo keto kenge mag neno ogendini mawuok e pinje go koyudo hinga e weche mag ohala kod tije magi. Jolupo e chula maremba e kaunti ma Homa Bay ywak ni pod gikale sand e lwet apisa mag obila mawuok Uganda kod Tanzania e kinde ma giwuok kendo gidhi menye nam. Wan gi pek nikech itwa dhi nam to seche ma dhi nam gi waganda ma wareche nam ka. Kendo yudo ka samoro ka yoni ok rech 20 to gikawo rech go te ma gidhi godo. Miyo jolupo duogo ka onge kata rech mane gidhi timo knade mane gidhi lowo. To seche ma mago timore gitiyo gi mafuta mang'eny, gitiyo gik ma gi nyalo chamo nam kuro. Koro jolupo osebedo kama ne gilos. Gigolo kwayo bende ne sirikal mondo miyo obila ma Kenya yiedhi mag luorore e nam mondo konye chiwo arita e nam ma Kenya. Wan gi joboda patrol ka to joboda patrol gionge kata na yie ma gitimo knade ma gidhi ge nam. Wakwayo sirikal ni ka ne nyalore
to gimiwa fiber mondo mi border patrol man kagi mani tich minego be nege timo to ka ginya timo tijo nikech gionge boat magitimo knad magidonj gi nam koro miyo jolupo bedo gi pek ma Waganda siko kawo rech okinyi godhiambo itonde wabe lale nam kuro jokuoge kawo wa Tanzania pia be chando wa kuro koro wasebedo gi lal mang'eny ahinya to en gima wasebedo kwa wacho to kone kata ka sirikal kawo jukumu mati machela riadek koyango kenge ma sirikal medo keto eneno ni arita obedo makare. County Commissioner ma Homa Bay Moses Lilan okoni gimedo tudore kod jowetegi ma Uganda kod Tanzania mondo kik sand jolupo ma Kenya. We are working with the Kenya Fisheries Services. We are working with the Kenya Coast Guards to ensure that the safety of our fishermen in the lake is guaranteed. The issues that we have had along our common border with Uganda and Tanzania, I think as we speak now, yes, they are under control. We are in frequent consultation and collaboration with the security agencies in Tanzania and also Uganda. Lilan kata kamano golo kwayo ni jolupo ma Kenya mondo luwre kod chike manie nam ahinya to poni kuom hawi marach giyudore ka ging'ado tong' kendo gidonje pinje malibamba. We only want to call upon our fishermen to always try and comply with the laws in the various jurisdictions wherever they are there. Part of the complaints that we normally get is that some of our fishermen, either because of ignorance of the laws existing in Uganda or the laws existing in Tanzania, sometimes they find themselves at fault. And that, brings in this issue we've been complaining about, the harassment. Bedo ni jolupo ywak ka sirikal to yango ni okenge mag kwe na mimedo keti yangore ni chal kagima jolupo kod sirikal pok owuothe to chachiel mondo midhiero mag nam kik sik kanyoro jo Kenya malupo. George Bati, Ramogi TV. Emago mag tuke nyakora mga Juang Club moidho nyake League mar National Super League 3 KFC outho club mar Kisumu All Stars banglo gi gunde ang'wen kuom nono tuke mag league mapiny mano bagi alap ma Moi Stadium Kisumu. Jatugo manyien Oscar nolo ne 3 KFC gunde adek kendo lonyo tenga e nyima johera mage. Oscar nolo gol mare mokwongo e dakika mar 40 kapok omedo mar ariyo e dakika mar 51. Brian Misango bende no ramoni okwechi en banglo gol mare dakika mar 74 mana konda kachiel kendo nyakwar mga Juang to tugo rumo. Oscar no medo gol mare mar adek kendo konyo club no yudo loch mare kadho nam chumbi club mar Mombasa Stars e tugo machielo ma National Super League no wuok amodhi gi Nairobi United. We are very happy with the game and the performance today. Tumeweza kushinda 4-0 and we believe we feel that tungeza win more with more margin, but I'm happy with my boys today and especially the first game in NSL with a young team, the way tumejikari against a very strong Kisumu All-Star side and very experienced. We are very happy and now it is a time for us to celebrate and of course go and travel back and focus on the next game at home against Luanda Villa. Samuel Pasuit jaloch ma higani PM mar ng'we kinda gode motisi ni Mountain to Mountain Ultra Marathon mano bagi county Manyeri. Samuel nolo ng'we ma kilomita 82 bang' ringo kuom seche 6 gi dakika 50. John Githinji noyudo loch e kidieny mar kilomita 50 ka Paul Theuri no tike thuolo mokwongo e kidieny mar kilomita 25. Ng'we ma higani noyo jotugo mar 200 ka jong'wech mawuok e county Manyeri no chwalo kwayo mar sir kowuok kuom tend county kaka yorno mar gero mich. This land, therefore, is a stimulator in many ways. That awareness that these mountains, these water towers needs to be conserved is much helped by this highlight of the annual land. This beauty that we take for granted is better experience through profiling those mountains. So mountain to mountain as an ultra marathon now has gained traction. We have been indeed struggling about 42. We need to move to ultra marathon because retired athletes, they are going back home and they have endurance and mileage.
Now we need to introduce this one to World Athletics so that we can join the entire world. Mgajuange kanye mwate kijiji mokongo mar chendo ni maratile no sanguka wachone gimoti mbrene jalo pruweth no ok bera hinye county Masiaya unje time no nromodo ngeni tango mano kelo nek makamano. Bayano Fredo Suru wachone gimachando jalo kare kod jatelo podokia diponi chunye poko yie ni ODM ni sirikal koso wachoni kwe kende ne mwalamo ne piny Kenya. Nikech kora Mgajuange wewe thulo kanyo ne George Bati obedo njogi kijiji manario mar chendo ni maratila nyisi ni entiere kacha gimbaka modhi goyo weche gomotenre kod omenda mar NG-CDF diponi orumo koso oyo en twak modhi bedo kanyo gi wende kamotino Cornelius Oduor ma en jalup jatend KHRC kaito bende Maka Nyamita ma en jarubura mauridi gisechopo studio kanyo kod Mgajuange en twak machagda kama chokende kwa seche gomio kikidhi mabor wasebede chendo maratil dhi mbele kanyo gi George Bati thuolo machuok kende wasebedo gi jaloko marwa Lizo Tieno oriti masani nyinga Lydia Okeo. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs. Then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mama mwenzangu, si ulifurahia mama mpenzi package ya last week? Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ingine na bado inatoka Quickmart. 500 ml Kinangop milk mbili, 119 down to 88. Raha home baking flour 2 kgs, 159 down to 135. Raha premium maize meal 2 kg, 180 down to 155. CIL Pishori rice 5 kg, 1,555 down to 1,149. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Face Serviette 140 down to 89. Petal tissue 10 pack 455 down to 299. Rina vegetable oil 3 liters 1,060 down to 849. Quick Choice sugar 2 kgs 289 down to 259. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 3,228, meaning utasave 1,005 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go and collect your package from any Citizen Duka counter yenye iko kwa any Quickmart supermarket karibu na wewe. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Kowuok e chuny boma ma Nairobi,
machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tede yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Mondo yud wenda mar Nyasaye Majalimbe kaka skiza tune mari dis *860 *419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV odhiambo machielo mar Jumapil odiochieng' ma wadwa goe mbaka e ratil ma kawuono bang' bedo kod Lydia Okeyo e weche manyien mag ratil. An ka kod wenda okala ni aketh sa nikech wach mowacho kawuono ni mulo chuny japiny achiel kachiel. Omiyo adwa ni mondo goe mbaka watwagi to wang'e ni to ratil dhi kama chalo nade. Wach mowuoye nyako Ramogi en wach mar omenda mar dongruok kuonde chung' od bura iluongo ni National Government Constituency Development Fund. Joma thoth ong'eyo machiek ni CDF kaka nong'e motelo kata kama notimne lokruok e nyinge mobedo NGCDF. Doho nyong'ado wach kakoni okoluwore kod chik. Jood bura chung'gi ni kanye. To jogo makelo ne ratiro mag oganda ma bende koni gin kod ting' mar neno ni katiba otiyo kaka dwarore to wacho mane. Mane momiyo dhiambo ni nyako Ramogi yiena mondo arwak wenda e ratil ma kawuono an kod jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kachiel koda jalup jatelo mar Kenya Human Rights Commission Kolelas Oduor. Machiegni uru kendo e ratil ma kawuono mora ahinya mondo wang'e ni to CDF rumo mane penjo ma wan godo kawuono en ni CDF rumo machiegni Mheshimiwa Nyamita mondo imose nyiko Ramogi Ajwang' kasto ami thuolo Oduor bende mos nyiko Ramogi Ajwang' mondo wachak ane twak. Erokamano ahinya George Bat. Amor koyudo thuolo ma kawuono mondo walerre anena ni to kimane doho maduong' ong'ado ni be en kare koso ok en kare. To kipenja beda ni CDF rumo koso ok orum. Adwa wacho ni ma endi biro rumo mana ka bunge waloro. Alright. Erokamano ahinya. Mana ka bunge orumo to CDF rumo. Correct. Kolelas Oduor machiegni kendo kawe thuolo mar moso nyiko Ramogi Ajwang'. In bende nyisa ni to in iwuon ineno ka CDF rumo koso chuno ni nyaka bunge rum. CDF oserumo kaluwore kod chik ma Kenya ma wan go sani en wacho kaneno wasekalo katiba manyien to wabedo kod county governments. Koro tich ma CDF ne tiyo maber mabende ne wayiego kinde machon from 2003 kaluwore kod legislation nokel kod Honorable Karuwe ne ber ndi, lakini kana waseloko chik bwabedo ni koro wan kod devolved governments. Koro nwa oyudre ni CDF ok nyal dhi mbele kalingana kod chik ma 2010 katiba. Mangiso no wadwaro ni mondo pesa odhi imier, lakini pesa ok nyal dhi mier ibuo jasiasa. Pesa odhi mier through the relevant ministries kod county government. Mene gimwa wacho. Alright. County governments gin bende gin jomo yiero yor siasa. Ng'omo mine no ka pogruok nitiere kind county governments kachiel kod jood bura. Governor en ng'at moyier to responsibilities maike ochung' koka executive. To wan kod chik marito kaka county tiyo gi pesa mek raia. Kirango sheria nitie haka wanyalo impeach governor koko ti gi pesa maber. To mbunge koketho pesa ma CDF idwa gole nade. Recall clause ne giketo ni mbunge ok nyal gol niwach ne gidhi keto sheria ma ok nyal gologi. Koro ng'engi
tiyo gi pesa kaka gidwaro niwach ging'en onge kuma nyalo terogie. To meni manyoro court nyoro wacho nang'o? Gi violate the principle mar separation of powers. To gi interfere kod gimiluongo ni checks and accountability. Niwach bunge ok nyal bedo i bunge to loso chik mar budget oketo pesa e CDF en owuon odhi ochung' kod implementation mar CDF ato kendo duogo oversight. Meno dhi contrary kod principle mar separation of powers. Koro gima wawacho to bende High Court nyoro wacho wabunge odog mondo giti tijgi mar oversight. Legislation and representation. Giwere kod wach ma implementation. Me gima wawacho. Jokeno ne ratiro mag oganda mheshimiwa wacho ni ting' mar jood bura yangore. En chung' ne jopiny miluongo ni representation, en legislation kata loso chik kaachiel kod oversight manyiso ni ong'iyo kaka sirikal mamalo tiyo kod omenda mage. Kaluwore kod jakeno ne ratiro mar oganda onge kama omulo ni mjumbe obed kod omenda modhi tero ne jopiny. Ka iwacho ang'o e wach mar CDF? Emomiyo napenjo ni to dipo ni CDF rumo kama ichung'e gi kama intiere od bura mheshimiwa. Mokwongo osiepna wach maber kabisa ni gin gikedo ne ratiro mondo katiba oluw. Lakini oriambo kowacho ni onge kaka inyalo golo mjumbe. Recall clause nitiere katiba. Kendo recall clause no nyiso ni omiyo japiny teko ma ka mjumbe ni ok ti maber tinyalo choko signature. Kichoke maber mikele IBC kato mjumbe ni inyalo duoke. Nie katiba. Ubro nyisi ene wakili. Wach mar ariyo en wach ni mjumbe otim tije. Anaparo ni tij mjumbe pok opogore godo ahinya. To kendo ka en ojadieri ubro koni ni chik mantiere godo sani CDF Act 2015 mabinyocho osetimo ni amendment 2019-2020 kata 2023 nyowatik amendment machielo. Amendment mawaketo kisomo chik kabisa nyisi ni onge kama mjumbe bede komiti mar CDF. Nyisi ni onge mjumbe mabiro go sei ka golo pesa. Nyisi ni mjumbe ok involved a day to day running mar kaka pesa no tiyo. In fact, role mar mjumbe odong' mana achiel ni mamano boyienwa. Sani kuponi Ministry of Water dobiro kunyo pi uriri. Tabro luongo gi to gibiro ira tanyiso gi ni wadhi ane uru mondo penj jopiny ni to pi idwano kony kanye. To kose wach ni pi ikunyo kanye to ministry keto budget mar kunyo pigno kama no jopiny owacho cha. To tija kaka mjumbe en ni aluwo mondo ang'iyane ni to pigno bo kuny to bo kunye maber. Mane gima pod watimo sani kata gi NGCDF. Ka pesa oseketi wan wabedo gi jopiny. Wapenjo jopiny ni to pesa moketi madagero class, madagero dormitory, madagero office chief idwano gere gi kanye. To kose time to committee mabo telne gi jok mantie national government. Iluongo ni National Government CDF. Kech no loko chik. To joka yiero, jopiny yiero ka wan together. Kanye kama oversight na chakore go. Oversight na chakore ka kora ng'iyo to gib mane jopiny owacho cha betimore. Kora dhi kuchocho tang'iyo. Koro gimomiyo japiny osebedo ka confuse kigi en ni samoro class otiek ger tineno kama mjumbe dhi yawo. Mamano to onge problem nikech kata pi kokuny gi Ministry of Water. Samo kunye ibro luonga kaka mjumbe mondo wadhi. Kata weekend ni nyi neno ka for example Minister mar Energy nye luorore ka dhi kuonde kodhi chaka yanga project mag stima. Kata president dhi to samoro ka president onge mjumbe ma area no nyalo dhi. To konyiso ni kidhi yawo project ni to koro ine manye timo project no. Omiyo aparo ni owadwa nitiere kare. Principle of separation of powers is very clear. Egi omiyo nwagolo gini CDF Act to wakete NGCDF. Koro ena government function matimo godo gigo ero. Tena body in fact CDF falls squarely under ministry. Any ministry mar and under treasury planning. And under a line ministry. Makata kwa timo oversighting. To timo oversighting under that line ministry. Yes, Cornelius, neno kise tingo lweti nyari ng'eny mondo wabunge riambo kidogo ko wacho no they are not involved. Chik ma CDF mang'eyo wacho ni within 60 days kose yier mbunge to mbunge nominate joma dhi beti CDF committee. NGCDF. And NGCDF. Yes. O nominate joma dhi beti committee no. Ato ntie
position moro magikawo kanyo ni gin patron, gi oversee, gibedo involved watch. Koro ing'eni this committee is operate at the behest of a member of parliament. Ineno. To this committee ok nyal overrule gi. Wach ing'eni asemi tich. Gitiyo under the direction mar Mbunge in the protects nango Mbunge and patron. Koro iyudo ka kata mana audit report monjowok ni. Wacho nango. Pesa ni mang'eny lal through CDF because of political influence. Projects ma Bunge dhiro mondo tumre to wayudo ni kata mana procurement matumre ni. Nitie a lot of conflict of interest through proxy companies ma MPs are involved. To kata kirango kaka CDF ose disrupt our framework of democratic governance. Sani wabunge mang'eny ok nyal debate objectively in National Assembly. Nwach kirango ni wabunge ok nyal kalo budget, ni giwacho ni no CDF, ni no budget. Ni koro gigo record counties, ni gidwaro mondo pesa mang'eny odong'i national government because ka pesa mang'eny odong'i national government to CDF will benefit because CDF wachana ngo 2.5%. Koro gini osekelo problem makata wabunge ok nyal tumo oversight. Nwach koro kasi rais president dwaro gimoro to miyo mana wabunge CDF to wabunge koro ok nyal tumo tijgi. Nwach ngono gise osetum kaka gidwaro. That's why parliament ose fail, ok nyal tumo oversight. Sani kora dani nyo tumreka. Nyori winje kama mbunge moro nyonge wachno. Nwach gidich kod weche mek gero border sheds. Gidich kod weche moko matindo tindi constituency. Kano mabeti parliament kama ndo gires no pesa mang'eny. Malal because of lack of oversight. To mimi wacho ni koro wabunge nyaka dogi tich mar legislation, oversight, kod representation. Giweri dondi moko matindo mek koro gweng' kia nigi gero border sheds, nukia mbunge kia yao nasa ikia ngo water view. Wadoro mondo wabungo the focus mondo protect noa 85% mar resources money national government malal to gin gidich mukata kira gaga honorable Sudi nje wacho nango. It doesn't matter, the bunge anyway na waste of time. Any ground atu mo development. No wayero bunge mondo be agents of development because no wayero mondo gidich mo mondo be nigitiyo. Okay. Aparo ni kwa uoyo to bed faction. Sipna ni eno kill. Tunga penje ni onyisa pend check. Mane CDF Act muketo mjumbe patron ni namba di kichonge kibaka mama enadi no wi yero committee ko so kuye committee kwa koni mna chaka ne mokwongo onge pend check kikiriambe studio onge pend check mo wacho ni mjumbe en patron namba 2 kama ne oket ni mjumbe gi na nyisi ni kain wakili to dwani monde ng'ia ne nikech nyo asekelo lokruok maka mayero mane ni mjumbe yero jok mabede CDF mano pend chik manyo asegolo mondo wawuoge gino mano nyo asetimo ni amendment manyo osewuok koro wawuoge ni wuoye gik mano timore history sani onge kama mjombe bo wacho ni ane miket na ngani to be onge pend chik mo wacho ni ngani en patron maneriambo udhiga launch projects marario why do they launch projects launching project ngino adano wadili gi weche mag katiba adano wuoye weche mag law mokwongo kapoko wuoye gik ma jitimo apimo niga ka ni mjumbe dhiga yawo nyaka kanisa iluonga ga kata ka kanisa osetiek ger kwa gorambe uchiuga nyaka basa no wawanyisi yes awach ni adhiga yawo nyaka kanisa to kadhi yawo kanisa okonyiso ni kanisa no mara okonyiso ni amba chamo sadaka kama ntiere no basari samidi chiu gi national government ano yera national assembly oversight national government yes samodi chiu basari to luonga kaka mjumbe gi jo CDF mondadhi tija kacha cha en ng'iyo ni pesa mar CDF opogi maber so itemo wacho ni ichako oversight the national government gi kochakore gi pesa moto achake gi public participation achake gi public participation ko wacho ni national government pesa modong 85% mo wacho ni mondo oversight no through ministry of planning okaw pesa to wacho ni jo uriri wa $1,150,000 donge to committee mar CDF gi officials mag serikal mamwalo kacho osepogo mong'injo pesa chamatin oversight na chakore kanyo nikech ana ja uriri kora ng'iyo ni to pesa mokel na uriri $120,000 kata bed 50 ere kako chako tiyo ang'iyo ni okay project mane mag yiero nikech abro bedo kagora piny koponia jo serikal obiro gero lalo kuma pi onge
koso gibiro kunyo na pi ei nam donga dieri achako ng'iye submitimo ne public participation kodhi godo mbele kase chako gi kanyo tang'eyo budget no biro malo ka kech gigo affect jouridi directly e gimo miyo kam jombe odong kamano. In fact kakoro wawuoyo about effectiveness without shadow boxing kia sudi ng'eni jotelo ntiere mopogore opogore kia sudi nowacho ma kia ng'ane nowacho mana kata kaka county governors pimina nena wasebedo gi governors mong'eyo wheelbarrow milion 100 gi wiye chikero yienegi ni gine jo executive koro mano to ng'watibo wayieni nikech chiko yienegi to kwanyalo wacho ni nikech governor achiel noyiero ng'iewo wheelbarrow gi milion 100,000 ni koro county osefail okwanyalo wacho mano. Wan gi governors matich otamo magin gigo mana ji lweny supplier kodhi ire igoyo MCA orodho ng'ata japiny ororego to ng'oko wach ni nikech ng'ata achiel ni koro devolution osefail wach kata miwuoye mar adani ni ma to koro ikelo side show okonyiso ni wajumbe ne onge nikech mondo mi wachno kara ne wuogi dong no yude gi wajumbe kara sani miyale dong yale nikech no yudo kod whistleblower kore ma wacho ni ni wan kaka wajumbe wasetamore kata pend chik manyo obire bunge ti wajumbe manyo gone ti wajumbe manyo choko gone wajumbe manyo choko gone go nikech no giyiego to konyiso ni wajumbe go nyalo yudo CDF. In fact kakuru wada wuoy about kind ngamo yier to gi japiny osiepna ni nitiere ga keni wajo nyisa ni wuodo genya ni opimna ni to king'iyo ei pesa madhi e devolution kako ja siaya for example to gi pesa ma ose or CDF kidok e gweng mane ma japiny neno mane ma japiny mulo mane ma osekonyo japiny kakuru wawere gi weche mag katiba anyalo nyisi ni adieri makende kendo paro ni kata un kaka jofwambo usebedo kunono kidhi e gwenge mang'eny e Kenya ka kendo wasebedo kwa penjore ni tang'o mamono kata pesa mar devolution cha oket ne chike bila mar CDF iseneno ka model mar CDF ni otiyo maber opogore kata gi mar county pinje moluoro wa e Africa osebiro nyaka Kenya timo benchmarking ditere kaka CDF ni gimbende ginyalo yudo kaka gitimo nade kaka gidwaye kidhi kata e sirikal mar county kipenjo ward representatives wacho niya mondo mi wayud kaka wanyalo timo oversight malongo wambe wadwaro ward development fund en gimo osebiro senate ka these things gin gi kata kanyochi choko pach ji makoro wada loko chik ai wach manyo dhi nyaka inadko report kanyis isumo pas ji ni to ere gik mineno ka kech katiba no waloso oningo warite to nitiere gigo ma katiba samoro noketo marach ma ok nyal konyo japiny e gin kanyi choko pach ji kata wacho nadko report tiyudo ka few issues owuok mokwongo kiwinjo weche mag yiero ne giwacho nang'o koso wapog yiero mar president otim mopogore gi mitimo gi kombe mapinygi wakawo pesa mar CDF wakete constitution wa introduce ward development fund nikech japiny oseneno ka pesa ni konye ei piny kacha. Mheshimiwa oyapinja kapok oduro penjo dipo ni nyalo bedo adier gima ne oduro temo penjo kata temo wacho ni nikech CDF kuku mar sirikal mamalo miluongo ni executive nyalo tiyo gi wajumbe marach mondo kik tim tich mowinjo bed ni gitimo nikech inyisogi ni kopo notimo matwa nyalo ma ok wadhi timo nungi machal kama no ing'e ni mondo mi ng'ato ti kodi marach mana ka en gi teko moro teko mar kalo budget nosekele bunge teko mar kalo budget nosekele bunge kiwinjo ka wajumbe wacho ni no CDF no budget en ni nikech kaluwore gi sechego bunge osewuoyo kata niya no money to schools no budget wasewacho ni no salary for teachers no budget wasewacho ni okobikalo wache no atamore kata ng'ado pesa nikech sani endi mane wacho kata wach mar CDF ei chik manye obiro mane mar finance bill nye propose ke CDF en 2.5% en atamalo 2.5 ewi pesa temo sol chik mane okel mar finance bill mane dhi medo usuru dhi malo manyiso ni atamalo 2.5 mar pesa no koro ne nyalo bedo mobup ne wajumbe kopo ni ne inyalo ti kode mondo mi wajumbe okale ang'o miyo ng'eny wajumbe nyodhi wacho nang'o
ni ok wanyal gone ombulu. Yes, Oduor. Apane wach to mana mare. Gima japiny onego tim en ni mjumbe miyiero kumiae. Mjumbe miyiero kata kia Ogenya, kata koa kia Kanye, kata koa. Quality mar mjumbe ni ema koro japiny oloki. Mondo kubiro ka to kubed excited gi gik moko matindo tindo. All right. Okay, Oduor in giwachi. Wadogi ngeni gimowacho ni is at the heart of the constitution. Yes. Taparano basic understanding mar the principle of separation of powers. Okwanyal bedo koda mixed system. Ingeno woki system ma mubunge achiel ni neni yiere kendo bedo kata minister. Neno to en kata mubunge. Koro neno obedo executive to any parliament. Ineno. Gidhi cabinet kocha gitimo gik moko kata kendo giduogo parliament ka kendo gi up. Yes. Ineno. Koro no you didn't tie gibiluongo ni conflict of interest. Omiyo no pog. Bo wachi ni if you are in the legislative you remain there. Kini executive you remain there. Kawa bunge dwa tiyo tich mar executive gilo katiba. Mondo koro obed nango inyalo bedi executive but at the same time iniango ini legislative arm. Supreme High Court nyoro wacho nango. Constituency is not a delivery unit. Wachikirango PFM Act, Public Finance Management Act. Wacho ni resources bro divided at two levels. National government and county government. And that's why they said in my National Government Constituency Development Fund. It is not a Constituency Development Fund, Kakanen Chon. Yeah. Mane momi ogikete national government. Gimo achoka. This thing, Nyoro High Court, yes, or determine ni CDF Act, the way Mubunge wacheni, contradicts the Constitution on several grounds. Or interfere with the structure of devolution, the principle of separation of power, to kendo or affect what my checks and accountability, transparency and accountability. So Mubunge wachono odichi wo basari. Odichi wo hakanga. Odichi wo hakanga. No enoko. And this is why the trick is CDF has been used for political expediency. Ngato dhichu ni koro achiwo basari for political expediency. Iwondo go wang japiny to tich muna yiro go mubunge and tumo oversight called legislation and representation. Koro okwanyal dok chien ka High Court or determine this thing is illegal. Severally, to nigi nwasa di nyaka Supreme Court. Kano wasi di Supreme Court iga mokalo wabunge no loko chikni. Koro giloke national government. Podi manyoro High Court nyoro yudo nango, it's still unconstitutional. Wapinji gimoro Oduor ka wadhi mbele mondo lero wuogi e wachni nikech en achiel en wach motenre kod weche mag siasa. Machielo en wach motenre kod dwaro mar japiny, gik ma japiny dwaro e dongruok mare. Ong'e ni in kama ichung'e CDF osetiyo marach ma ok ochop dwaro mar japiny gima japiny gombo. Ka in kama ichung'e kaka Oduor en no ka samoro inyalo wacho ni gini nokete lwet wajumbe to oseti kode marach mokalo kendo en achiel kuom gima pok otimo gimoro amora ne japiny. Ma bi neno ka en adier. Okawacho ni CDF ok osetimo gimoro amora ne japiny. Nitie kuonde ma CDF ose excelie. Yes. Kinde machon manene ni yudo kane moyo wacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Koro Honorable Karube in his thinking no neno ni mondo pesa mondo reach all corners of the country no biro kod this CDF thing. To no temo nwach koro kata kuonde moko manene paro kaka Luoland mineno ni kin jok manene ok support the government of the day. Never something ne nyalo biri constituency. Ne onge. To koro ka chiki no se loki. Temo no yudo ni koro pesa onego bed ni biro through the right channel. Okwata men pesa kidhi ground. Meno is something ma nyaka wabed koro clear. But the structures ma pesa dhi kodi ground mondo konyra ya ok nyal kete ambit maja siasa mondo gogo siasa. Meni ma kati High Court nyoro yudo nango mubunge nyaka bet titije to pesa ma dhi through raia or through the executive arm. What do you say about the affirmative action fund? Ma dhi kuom ma oyier kaka woman representative. On the principle ma this ruling
kata mana affirmative fund no is unconstitutional. Okay. Koro ing'e da konyo osiepna. Ing'e ni jowa wacho ni kene ja siasa kik obed e lwet ja siasa. Adieri makende. En ni pesa te michoko from usuru mar japiny ni e lwet jo siasa. Kochakore gi ker. En e lwet jo siasa. Wachoko usuru dhi ne national government. Motel ne executive no, jok moyiere executive. Jatende executive maduong'. Jogi kapo ni gin jo katiba, gin jo sheria, to onego gikonywa kanyo. Kich wacho ni keni jok moko jo executive to jok moko jo siasa. Ada paro ne. Executive ma Kenya motelne gi President William Ruto. William Ruto gi jalupne. Gin jo siasa namba di. Namba chia. The second level mipoge pesa, main county government, otelne gi ja siasa, migone ombulu, gi ang'owa. Omiyo kopo ni wacho niya, nodore jok matiyo, obed mok jok siasa, to kare jogi nonego propose amendment mondo governor gi president kik yier gi kura. Onego bed kamano ni ok yier gi kura. Oyier gi kura to migi role mar executive. Ema wacho niya, koro no yier gi kura to keti legislative arm of government. Political expedience mi wecha. Okonya yiero level mobede. Nikech ka president biro to ji kwae barabara, to nyalo wacho na dhi miyo barabara. Macha dong political experience kare. Ka governor dhi kamoro, to wacho ni idwar mondo okuny na pi, to ji kwae, to jok ma kwae gi gin jok mogone ombulu. Then that political experience still applies. That's what we're talking about. Koro, ka jogi dwaro ni mondo walok gini, to karo ng'iye ni to okinyal yiero ji te migone gi ombulu. Katiba ni was wrong, egimomiyo wacho. Omiyo joge wa ma protect katiba, oningo konywa propose amendment manyalo konyo japiny. Osiepna ni winjore kendo yie koda niya ni CDF osetiyo maber kuonde moko. Owacho ni oseloko gik moko matimore. Penjo mono nego gipenjre. Kopo ni be gidwa gi represent raia. To gipenjore ni to gima ntiere ni onego wanege kuso wamede teko kako dhi mbele. To kopo ni waneno ka ntiere kamoro ma katiba ntiere goro marach. To gin ne gimedo wateko mondo kanye motimre nade mondo walosi. To kinyal biro kai wacho nango no ja siasa mogone ombulu kik bed ni machako kawo pesa japiny to nyise kaka odwa nopogi. Mane gima timore. Parliament ma decide on budget. Tok mana parliament ma Kenya. In the UK ma bende discuss budget including in the US. Take bolongo ne pork barrel. Nitiere kata jok miyudo ko bede budget committee to kama gibede no pork barrel no en gimoro miwacho ni wambende waketo gimoro lakini nikech wan mo wayango dhiang. Wambende yudane kaka gimoro dhino kore kocha. Walogoremo. And it is constitutional in those jurisdictions. Anyisi adi. Oja wacho niya nikech wanyisi, for example, last parliament nabedo a budget committee. To kana bede budget committee, samano wabedo kacha mipogo pesa. Nitiere pesa mabiro kanyo makoro oja wacho ni golna ne pesa no kanyo. Tambende iketa ne moro madhi Migori. Ketane moro madhi Kisumu, ketane moro madhi Gine ne koni. There was nothing wrong with it. Nikech kakao pesa no, the question ni bodhi timu gicha. Bono wacho. In fact, no adhi wa introduce gimoro manilongo niya public participation. To no waketo pesa ma waweyo mar public participation. To public participation no what we were doing with it. Ma is the right thing, kipenyo jogi to bunyi sini samoro pogore. Ne wanyalo yiero counties higa ka higa higini abich no kao counties 12. To walorore kwatimo public participation. To mondo miwa mi teko budget manikalo, county ne dhi to diero gik magidwaro. Kech kwa dhi Migori, onge kaka ja Migori bu uwe giru ja Mombasa. Jo Migori wacho margi. Ka dhi ir Mombasa, onge kaka bu uwe kata margi na jo Kilifi to gin jirandegi. Gibru wacho. To no waketo budget wacho niya, percentage ni, obokero 1 billion, maobro miyo county no. Priority projects gi magikao. Kuro higa ni counties 12. Higa manyien county kamano. Tunualuo remiyudo ka 47 counties not for none. No yudo. In the spirit milungo ni pork barrel. Omiyo jowagi. Kagidwa ni mondo gi protect katiba. Tunonigo gi protect what is working. Kizungu mayot kwe wacho niya, don't fix what is working. No make a chance to fix this thing. They only change the name national government to give me the CDF culture. But this architect amagi to no kolokre. So kaka jo katiba jok ma tikero ne ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission
ang'oma uparo ni uwinjo bed ni timo mondo weche ma wacho ni separation of powers gi kik bed ni nitiere gik moko matuomore to kikore to bende pod target ng'ato achiel nikech nitiere paro mang'eny ma nitiere sani kata mana wach CDF no iwacho ni weche mag basari ma bende achiel kuom gik ma iselose ka ma deriyo didek ni dwa ni mondo gole kuom CDF mondo kete agulu moro madhi siro somo achiel kachiel obedi agulu mar kuom ranyisi e bwo migawo mochung' weche mag somo ma bende koro ok dhi ne kaunti ma koro pod odong' kuom piny owacho mamalo to kodhi ne kaunti to dhi ng'iyo weche mag somo koro somo ma samoro wajumbe timo ang'o gini muparo ni winjo bed ni inyalo losi mondo kuom ranyisi gik matiyo ti gik ma pod inyalo med mondo gik moko med tiyo bende oti kata ka en medo omenda madhi ne counties bende omedi mondo counties bende obed kod thochgi mar tiyo ne jopiny kirango kaka structure mag government bedo to especially national government nochukuru wawuoye wach ma national government the structure mag government ni wan kod executive to wan kod ministries state departments ineno devolution is not about county governments. Devolution in a way of managing public affairs through the ministries. They are supposed to devolve their services ineno kata kakoro wadoki wach mar education one called schools, school management committees, or board, BOMs go. Ken koron CDF konye wach mabasarika. Why can't we have a system, make the information about needy students, work school. To pesa ni owo, the ministry, ko this school, the mondo ko nyati this school, to rom gi pesa ni kuro. Kata na feeding program ni. Oron ko day school kucha mondo inibed annual ni athini dimini school to romo code services mobedo allocated funds code parliament to wabunge mondo koro ket chik motegno ma this money is devolved directly to the institutions molo ni pesa pod kalo I constituency ka makoro enwe biro launch kaki ichiwo basari koro gimo wacho ni pod nitie haka pesa nyalo chopo bichopira tiro mek jopiny moko kalo through these other channels mang'eny makoro basari chiwo governor gi basari president gi basari MCA be dwaro bed gi basari kia women be gi basari in the process onge accountability nti a lot of overlaps duplication and even political manipulation koro ji end up ni do pesa moko matindo tindo alfadeka nwach bunge dwaro mondo o satisfy every corner mondo maintains political support base koro ero ng'ato chungo siling alfadek komi siling alfadek choro gonya this school kinyo riembe so these are the kind of things ma disrupt system monego be no bedo kod efficiency in fact kirango the administrative cost ma waran kod all these parallel processes is higher to ka gigi nyalo bedo streamlined to mondo gidhi the institutions directly to mondo koro mbungo dogi parliament mondo tum oversight through the ministry of education to make sure that pesa obed allocated makonyi basari otiyo maber. Okay. They cannot do this now because they are involved. Their hands are in the jar. Because they are conflicted. To make him watch ngono, there's a way in these things nyalo tumre maber. Kowa yie kod chik mar Constitution of Kenya 2010. To abroad maber. Lakini as long as ni pod wadwa tiyo kod gini yo mar siasa to okwabiyudo accountability. Auditor General report wacho nang'o? How much money are we losing? Because of poor oversight. Kidhi county governments go. Members of county assembly cannot do much. Mwach koro governor bende koro dhiro ni gimoro bilongo ni county any county ward development moro in brackets. Koro bende chamari kona bende chamara koni. President bende koro dhiro ni gimare digi. Scratch my back, I scratch your back. This is how we are failing as a country. No watch short-term political expediency. Okay. That must change. Okay. Jumbe. Political experience ino to poda bugole osiepnani. Kech president podi gone ombolo. To ka president bende kokwatang. En mo wacho ndalo moi siasa mbaya maisha mbaya. Kech oyiere gi siasa to kosedonjo to en tiere gi pesa mang'eny kore ne mopogo ne ji. Ni neno ka wach sani wach shareholding ineno ka kelo kokuka. Kar number 2 wacho niya wane moyierwa. Nto ka okin shareholder to kiyudi. Political experience mo wacho no. National government mo tell the executive
pod otelne gi jasiasa. An gima temo wacho, king'iyo wakoni ni gimomiyo kiwacho wach mar launching mar basari, gimomiyo gino ber ne japiny en ma ok ni nikech an jasiasa, to kacha cha ema japiny nyalo timo go referendum mare straight up. En niya, mjumbe mana nigi pesa, tang'o momiyo pogo jok moko tanto weya. Kigolo gino piny gi kama mjumbe nyalo, maka ng'ato nigi complain e gweng', onyalo wuotho machiegni modhi office machiegni kacha. Kikawo pesano tikeli keto Nairobi ka, ni ipogo basari to jirite mwalo kocha. Sama ng'ato nyinge ondik marach, sama ng'ato barupi ok odhi ochopo. Kitambang' yud system mango luorgo mobi oyud kama ne gino ng'ad godo bura Nairobi ka. Ok binyalore. Koro kodwoke piny kacha, an am a supporter, including in the county governments. Nikata MCAs, boket negi ward development kit. Nikech kacha ma japiny keto godo referendum. Gisani kadhi, in a smaller jurisdiction kaka constituency, japiny penja, mheshimiwa nye yudo milion 100. Ang'o momiyo wan waonge gi class? Pesa no kiweyo ne Ministry of Ogamba, iwe ne Ogamba Education ka Gibelio Kipsang. Japiny ma jauridicha. Kitambo yud rieko. Mo bigo kata ira kata kana dhi e bunge ni mondo dhi many minister mondo bi odwoka. Minister biro dwoka ka, to minister no beonge. Katiba ni ne wakale to konyiso ni ober 100%. Gik maricho go e modo no loki. Wanyisi gimoro achiel. Yes. Yiero ni wacho ni jok ma kata sani kwa dhi loke to bo wacho ni yiero wakare ministers. In fact, kwa ng'iyo ministers mano yier mane pok otiye bunge to gi ministers moyier mosetiye bunge, iyudo ka ministers moseyier gi jopiny tiyo maber ei bunge sirikal mokalo. Nitie minister moro kik aluong nyinge, machieng' moro kane wago kode mbaka kano do run program, to anyise ni gino konyal tero to certain part mar constituency nikech kanyo onge stima. To penja ni bodi mini onge stima, ere kaka stima onge? Kwa nitie jok moko ma osebedo higni gite, anyise ni emana diere. To kinyise ni mondo wuog mondo dhi kocha, to kodhi nikech en ng'eno uso onyuole Nairobi ka, osome skul ka, otere otimo University America, otiye pinje maoko, kaso duogo ka. Expert en expert, to kia where the rubber hits the road. Katiba ne ko yier kaka sani neno ka oyier, for example, Minister Wandayi. Wandayi osebedo mjumbe. Ong'eyo en kata Mbadi. Majini neno kanyo odonjo, to wacho ni hapana okungo doka ne urushuru piny, ong'eyo. Owuoyo gi japiny direct piny kocha. To osebedo e bunge, koro en executive. Experience no is wholesome. Makata ka sirikal maduong' dwa propose chik, to ng'ani nigi experience ma is most important. Wach mar choko basari ma winjo ka jowacho mondo ji choki mondo kete kamoro achiel. Wan kaka wajumbe, nyocho wayie 100%. Nyocho wacho ni pesa ma mjumbe pogo kaka basari, ng'ade uru 40% from mine. 40% mar pesa miorona. Ka en 100 million ka 40 million. Wacho ni wagole te. Ma imiyo governors okaw te. Mimiyo women reps okaw te. Mantiere under presidential bursary cha okaw te. To keti agulu achiel. Only on one condition. Kupo ni somo dhi bedo manono. To kupo ni wasole ni waduoke kamoro achiel mondo koko bedi, mae mosemiyo watabu. Okay. Adwa nyiso siepna ni mogik ka wachen ni. Yes. Sani for example there is one problem. Kwa ni sawa mogik no. King'iyo skunde wa Manyanza, ting'iyo skunde wa majirani kaka Rift Valley katibire Mount Kenya ka. Wan wa jo Nyanza yudo ka the student ratio yudo ka en japuonj achiel ne nyithindo 200, 180. Kuonde moko gi en nyithindo 100 kuom nyithindo 70. Kiidho malo kuonde moko en nyithindo japuonj achiel kuom nyithindo 40. Itime gi national government, mjumbe onge kanyo, o respect katiba, to japiny hinyore. What mari? Alright, wach ni mogik Odur. Mogik en bura nyoso yal. To High Court ose pronounce itself very loudly. Kore gunyalo kwayo MPs taswa kwa mbunge mwan kodoka. Gidog mondo girang nang'o ma ginyalo timo. Mondo lok chik iyo mo o contradict katiba. Okay. Mondo wabed ni pesa nyalo dhi kuom raia
iyo maler ma conform kod the constitution. Correct. Wacha dier wabunge mang'eny osetiyo gi pesa ni yo marach. To because koro gitiyo kod their political clout, iyudo ka koro accountability ok nyal bedo kanyo. Nwach ing'e ni Auditor General en ng'ama tiyo ni sirikal to obedo answerable ku parliament. To ka koro mbunge mosebedo kod question mark, odhi implement nade report ma Auditor General ka en owuon men kod question mark is conflicted. Koro doguru chien mondo waneni ere haka pesa nyalo chopo ni joma ni school, yore midwa ge iyo ma is in conformity kod katiba ma Kenya. Alright. To meno waboro dhi kodgi maber kabisa kendo waboro support gi. To gibed gidwa nyono kono, gidwa nyono koni. Beta karani okwadwa. Wegi chike wacho ni ubeta kara kuna wach ni mogik mheshimiwa kawatie kwa keche. Wach na mogik en ni waburo chikno be nyowa seloko makoro o conform gi katiba according to us. But wadhi time kendo e higni ariyo momiwagi kochuno ni koro walok katiba wuon. Be ulungo pach joma chalo kama samutimo lokruok ne mondo waburo lungo pach jite. Waburo timo public participation e higni ariyo gi. Kupo ni gidwacho ni koro chik mokale bunge opogore. Waburo dhi kete e referendum mondo wakete constitution. Kaka jomoyier ma represent jopiny okobi yie ni gino mosebedo ka konyo jopiny koro inyalo mage. Mogik adawacho ni penjo ka Auditor General openjo. Kendo da nyiso siepna ni dhi kawa ne bug Auditor General. Yeso tika. Tinyisa kuma ondike nying mjumbe ni. Onge kata mjumbe achiel mobedo questioned on that thing. Joka question National Government Constituency Development Fund ma particular constituency. Ogi penj mak Nyamita. De ondike kama chakoro. CDF berni. No, okawach niya. To kantie question, to koro kendo no, okawach niya. No, to report, okana wachicha diri. Report onge mulungo nying mjumbe. To correction nitie. For example, ko wach ni quality mar project betu morach. To mjumbe koro dhir committee no to make sure ni gitimo the right thing. Omiyo ada nyiso jopiny mogik ni CDF nika. CDF biro bedo. CDF nyakati. Kata jok moko idho yien. Waburo kete katiba. Kware waregi japiny mondo japiny oyud haki mare. Okay. Obedi mana kolore go ratiro mar katiba. Okay. Correct. Ekoro mogi wach mar mjumbe ni CDF nitie. Gibiro kete katiba. Do to wacho ni CDF okolore kod chik. Kama gidhi rome ema jopiny rito mondo ong'eni to gibiro romo kanye. Nyinge en George Bati. Elo wendo na Cornelius Oduor mar Kenya Human Rights Commission. Kachiel kod mjumbe ma uriri Honorable Mark Nyamita. Gi in mede miketo wangi kine neno Ramogi TV ratil makawuono ageni wayudo puonjruok. Oriti masani.